Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to online Quran lessons, dear student. In this lesson, we will learn the Suratul Alaq in Amapara. Let's start. Magnify the green letters. Make Huna on red sign. Huna equal to Huna. Extended the sound Noon and Mim on Huna equal to Alif. Kalkala in case of Jazm or Waqf. In case of Jazm or Waqf on blue sign. Do Kalkala. Kalkala to pronounce static letters with jerk. If you want to join the letters on outline, merge them. Idgham to enjoin two letters with shad. Let's start. Repeat after me. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra barabbukal akramul ladzi allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra barabbukal akramul ladzi allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'ayta alladhi yanha abadan iza sala. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'ayta alladhi yanha abadan iza sala. Ara'ayta in kana alal huda. O amara bittaqwa. Ara'ayta in kana alal huda. O amara bittaqwa. Ara'ayta in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Ara'ayta in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an nasiyatin kazibatin khatiya. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an nasiyatin kazibatin khatiya. Falyad'u nadiya. Sanad'u zabaniya. Kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an nasiyatin kazibatin khatiya. Falyad'u nadiya. Sanad'u zabaniya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Thanks. Please like, subscribe and share my channel.